Misa pasalamat alang sa inagrasyon na dawat sa mga panggawas na ihalat sa Lolo Rachel and family. Pamisa alang sa kalan na nag-ilan ng Timoteo, Miguel, Gaudiosa, Saturina, Laurentia, Vicente, Sacarino, Zeno, Olympia, Magdalena, Hilario, Lucia, Luciano, ng Halat Ichang family. Pamisanan sa kalan ni Luisa, Hilario, Ramon, Florencio, Aureo, Muhenan, Corazon, Felipe, Francisca, Ernesto, Adela, Jorge, Arnolfo, Rodrigo, ay sa tanikalat sa Purgatorio, ng Halat Ichang family. Pamisanan sa kalan ni Paulina, Florentino, Isidro, Alvin, Juan, Emalina, Felisa, Pelagio, Dolores, Catalina, Agarito, Pedro, Tashi, naghahalat Ichang family. Pamisanan sa kalagay ni Antonio, Flordelita, Silvio, Brenda, Vicente, Aurelina, sa tanakalang sa Purgatorio, naghahalat Renato, Janelina family, dagang salamat.
Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panayro sa Espiritu Santo man-a kaninyo. Nasa kayo. Mga igsuon, mag-ilusor kita sa atong sala. Aron maandam kita sa pagsabulog na santos na misa. Kaluoyan kita sa Diyos na makagagahon sa tanan, pagkapasaloy sa adong ng sala. Dadaon punta kita niya nato sa kinabuhi tayo. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kami
O Diyos, kay nasuong mo ang kahintang sa tao na namatay tungkol sa sala. Nagabuot ka na maluwas siya pinaagi sa pag-agi sa imong buktong anak. Itugot nangamuyo kami na katong nagaila na mapaupustunon sa pagkatao sa manunubos. Mahimo untang tapos sa pag-ambi sa iyang Diyos ng kinabuhi. Kini among gipanyayon pinagi sa among Ginoo ni Kristo imong anak na buhi ug kahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahantula. Amen. Ang pagbasa gikan sa unang pasahod ni Samuel. Ug sa nalutas na niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo dito sa Silo. Nagalaw sa siya tulong baka nga nagpanuigog tulo ka tuig. Usa ka bakil nga trigo, usa ka buntil nga panit sa gisudlan niya bini. Unya giihaw nila ang turo ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya niingon si Ana kang Eli, kung nahinumdum ka pa, ako kadtong babae nga gibarog dinhi sa imong atubangan ug nag-ampo sa Ginoo. Kining bataa akong gipangayo sa Ginoo ug gidumog niya ang akong pag-ampo. Busa gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niya kinabuhi. Ug gisimba nila dito ang Ginoo. Ang pulo sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Lord.
Ginoo banaakan ninyo. Nasa akin. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayroon ako nimo. My heart exults in the Lord. My whole is exalted in my God. I have swallowed up my enemies. I rejoice in my victory. The bows of the mighty are broken, while the tottering gird on strength. The well-fed hire themselves out for bread, while the hungry batten on the spoil. The barren wife bears 7 sons, while the mother of many languishes. The Lord puts to the death and gives life. He casts down to the netherworld. He raises up again. The Lord makes poor and makes rich. He humbles, he also exalts. He raises the needy from the dust. From the dung deep, he lifts up the poor, to seat them with the nobles and make a glorious throne their heritage. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Do you understand my Messiah reading? Kasabut? Claro? Why claro? So I am Father Joseph from Tabor, where for me first time to go here, this place. That's why, and also I usually also celebrate in Visaya Mass, but nakalimutan ko, 2 months I was in India. The other day I arrived from India after my vacation. So no practice. I did not prepare Visaya Mass or celebrating English. That's why I am worried. But I found this book there, so that's why I tried to read. Oh, you understand, my reading. So I'm happy to be here to see you all because, in Philippines, it's a great tradition. Our homely English, okay, right? Okay. So, the Misaligalyo Simbang Gabi tradition in Philippines is very unique in the world. There were people wake up 2 a.m., 2:30, already here now, waiting for the Mass. No? So you want to fulfill the 9 days of novena. Nowhere in the world that you have this tradition. Nowhere in the world that they have this kind of faith, having Misaligalyo or having Simbang Gabi. Only in Philippines. But blessed are we indeed. It's a great gift of God that we show our faith to the world. We are like a shining stars. They were wise men looking at the star, they followed it. They were wondering, first of all, why this particular star is shining so bright. The astrologers knew about the shining stars, meaning they found that there is someone, a great person is born, a mighty one is born. He must be a king on the Lord. So they expected and they followed the star. If we are like the stars, maybe in the future, many other countries also follow our tradition. They like to have Misaligalyo also in their countries.
For example, missionaries like me and like other three, many missionaries are here. They all experience this celebration. No? So when we go back our countries, we like to have this tradition, having Misa Vicario. So whatever it may be, this is our faith. This is our love for God to fulfill these 9 days of Novena to receive God's blessings. And today we see in the readings, especially in the Gospel reading, Mama Mary was very happy to be chosen as a mother of God. She is going to be mother of God. She is carrying God in her womb. How blessed is she? Blessed is the woman among all women in the world. Elizabeth told her, blessed are you among women. The Lord, the mother of my Lord, came to me. Because when Angel Gabriel came to Mary, and Angel Gabriel said to Mary, Hail Mary, full of grace. You are full of grace. In the beginning, Adam and Eve were also created in full of grace. They were also created in full of grace, but they disobeyed God and they lost the grace of God. Therefore, they fall. They fail to maintain the grace of God in them. They fail to maintain the blessing of God in their life. They fall. They disobey. They commit sin. But Mary was able to maintain the full of grace in her. She always obedient. She always faithful to the law of the Lord, and faithful to the prayer life, faithful to the family life, faithful to the parents, faithful to her friends. She was so loyal, so good, and God was pleased. He was so happy. This Mary, this girl would be my mother, because she keeps on keeping the grace that what she is filled with. I could find her always praying. I could find her always working. I could find her always helping the others. She is good. She is nice. She is a hardworking woman. She is a faithful woman. So God chose her. Therefore, Angel Gabriel came and said, Hail Mary, full of grace. Since Mama Mary is full of grace, when we are full of grace, there is no death we experience. There is no dying if we are full of grace. How many of us are here with the full of grace? Can you lift up your hands if you are full of grace? Blessed are you among women. Or even men, blessed are you among men. If we are full of grace, not only you, include me. Am I full of grace? No. We are all human persons. Like Mary, we cannot stand up. We fall like Adam and Eve. We commit. We are all unique, and we have our own mistakes and shortcomings. We always fall, but we always rise with the grace of God again and again. Every time you participate in the Holy Mass, it's a full of grace. We are filled with the grace because we receive Jesus. Mary became full of grace because also she received Jesus in her womb. When we go home, we go with Jesus. We are receiving Jesus. Every day, every time, whenever you participate in the Mass, you are becoming the full of grace because you receive Jesus through Holy Communion. But do we maintain like Mary? No, we fail. Therefore, balik-balik na kami. We come back again and again to the Mass and to pray.
If you be remain with the full of grace, one day angel Gabriel will come to you and come to me and will give us blessings for sure, like Mama Mary, how she said. Since Mary is with the full of grace and granted and conceiving a baby in her womb, the Savior, the God Himself, in the womb of Mama Mary, and she was happy indeed. But it's a challenging task. How it is possible if I do not know man, if I do not have a relationship with man? How it is possible? Mary, you are filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit, you are overshadowed by the Holy Spirit, and you will conceive a baby, and you will name him Jesus, who is called Emmanuel. According to the law of Moses, if a young girl, without knowing a man, becoming pregnant with a sin, is against the law, and she must be stoned to death. And Joseph knew the law of the Lord, the law of Moses. Since he was a righteous man, he doesn't want to open his mouth. That my engaged girl became pregnant. He doesn't want to tell that one. They did not live together. They are not living. They are not living together. Now we have many couples living together without marriage. But Mary and Joseph were not living together, but she conceived a baby. How come Joseph will accept her? But he is good. He is a righteous man. He knew what will happen to Mary. If he complained about her, she will die. Yet still angel Gabriel came to him and said, Joseph, don't worry. Do not be afraid to take Mary. It is happening because of the Holy Spirit. Please accept her. And he trusted in God. He obeyed God. And he took care of mother and baby. Mary and Joseph, the great personalities who said yes to the Lord, who said yes to the plan of God. The plan of God to bring His Son to us and to save us, all of us, from our bondage, from our sins, from our shortcomings, from our sufferings, all those things. That's why we come here not to complain on one another. We come here to complain about ourselves. I am like this. I am God. You pray for yourselves first, and for you pray for your family. And for sure, God will understand and He will help us. This will happen when we have a love within us, the love of God in us. Why He sent His only Son? Because He loved us so much. We are all His creation. He created us. In your home, you make stars, you put lightings, you arrange your homes for Christmas, right? So if you make something by your own hand, if someone come and destroy it, are you happy or sad? You are sad, right? Because you know how much you work to make a star. You know how much you work to make something in your home, preparing, cleaning. And suddenly somebody will come and destroy it, and you get mad. And you are sad also. And you want to repair it again. And you will repair it, you bring it back once again. We were all destroyed by the sin. We were all destroyed by our pride. We are all destroyed by our selfishness. We were all destroyed by so many things in this world. Many things are attractive. Especially, we are so much destroyed by our cell phones. Me also, cell phone is here beside me. How much time we spend looking into the social media. We are being destroyed. It's not bad. There is both good and bad in social media. But what we choose is important. What we know, what we learn, and what we do is important.
Therefore, God wants us to repay because we were created by Him. We are all His beloved sons and daughters. Therefore, God is sending us His only Son to live with us, to know us, to learn, and to give us His life for all of us. This is all about the love of God. Christmas is the love of God. Christmas is the love of a family. Christmas is the love of the relationship. Christmas is the sharing and the bonding of the love of God in our families. May this Misericordia every Mass may fill you with the full of grace and blessings to your family. Therefore, we are going to celebrate and share the love of God in our families. Amen. Please rise. Napasindunggan si Isabel pinaagi sa pagkaduol sa inaham sa iyang Ginoo. Apan buod lamang ni Maria na mapaambit ang iyang kalipay. Dadawon nato ang atong mga pag-ampo nato sa Amahan na nahimo ni piniling mga babae. Mag-ampo kita, Ginoon patalinggo-lugi ang among pag-ampo. Ginoo, panalimbugi ang among pag-ampo. Alang sa libuog simbahan, nga kanunay siyang andam sa imong himayaong pag-anhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalimbugi ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan, nga diha sa ilang pagpaabot sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, kanunay silang ligon diha sa pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalimbugi ang among pag-ampo. Alang sa ato mga igsuon nga linubigan ug hinikawan sa hustisya, nga unta ang ilang mga pag-antos, dili makahatag og kaluyag sa ilang pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalimbugi ang among pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Pamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalimbugi ang among pag-ampo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, nga makaambit na sila sa himaya didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalimbugi ang among pag-ampo. Diyos among mahal, gipag-ayag namo ang imong presensya dinhi kanamo diha sa kamanggihatan mo sa among mga kaigsuonan. Padayon unta kami magsangyaw sa imong gugma pinaagi sa among maalagaron pagkinabuhi. Kini among ipanyayong pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang
Mga igsuon, pagampo kamo aron akong ang inyong sakripisyo na matumunta sa Diyos na mahal makagagahon sa tanan. Tuhan Panginoon sa Kristo, ikan sa mga kumul, anak sa magay ng bayan sa ilagan, anak sa kapusanan sa bukid sa krus na simbahan. Ginoon, masalingkod sa imong gugma, aniya kami sa imong altar. Nagadala iining mga gas, human kami kahugasi pinagi sa imong grasya. Magasantos bunta ka namon kining misa na among gisaulog. Kini among gibanyan pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga sa kanino, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang kalimayaw at sa iyo, Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. ang ayon mataro. Santos na Amahan Diyos na tunihayo ka magagagahon sa tanan, ang ayaw ka madarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Ang iyang nagasinabo na pag-amhi gitangna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili motukib gimututo siya sa inhalang na ulay. Gasagyaw siya ni Iwan na magabubuyan o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagapuno kanamo sa kalipay, samtang nandam kami pagsunod sa iyang pagkatao. Aron ining-abot niya iya kami magkaplangan na nagatukaw diha sa pag-ampo tungkol ang among mga kasing-kasing sa kahinanggo o pagadayi. Pagpusa uban sa mga anghel sa langit, nagasagayaw kami sa imong himaya, tulog sa ilang walay punong na pag-ami. Santos gayon ikaw o Ginoon ang tugulan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagkasantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo na lawas o kadugon ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasagi sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mabikas ug miyahatag niini nato sa iyang mga tinunan ug bihigon. Dawata kini ninyo na tanan ug kana ay kay kini mao ang akong lawas na iligyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo, pag-usap, mihatag niini nato sa iyang mga tinunan ug mihingon. Dawat ay kini ug panginimo kanon na tanang gikanhiin, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bugong ug tunhay na kasagutan.
Ang dugo na ilay alang kaninyo ug alang sa tanan mga tawo aron ang mga sa lamapasayulo. Buhatan kini aron pagahambon ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghahandom sa kamataayon ug pagkabakaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo, amahan niini pan sa kinabuhi ug kanin sa paluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungkod kay imong kaming giisip na anggayan na moadabang ug moalagad kanimo. Imowa na kami na nalawas sa lawas ug dugo ni Kristo, makahayusan diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himawa na mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, upet uy among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon na nangamatay. Malawuman na mamanaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kalibuhi. Nadaan sila tanan sa pagusudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluhi kaming tanan, imowa kaming anggayan na mag-ambil sa kinabuhing tulay. Uban ni Maria ang inahan na tulay sa Diyos. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostol ug sa tanan na mga santos na nagaduman sa imo kabubuton lata sa katigugan. Uban kanila, amo ikaw na daygon, ug amo ikaw na imaayon. Pinagi ni Yesu Kristo, imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya badiha kaniya, gihatag na kanimo kagagahom na maha. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dumog himaya tungkol sa kahunturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng aming mga pulong na idudlo kanato sa atong bayan.
Ginoo na imong kaming luwason sa tanan dawtan. Atagi kami sa kalinaw ni panahon aron tinabangan sa imong kalihoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o kamahilayo sa tanang kasamo santan nagpaabot kami na maluuman sa pagbabalik ni Yesu Kristo among manunubos. Ginoon Yesu Kristo nagaingon ka sa imong mga apostol. Ang kalinang ibilin ko kaninyo, ang akong kalinang rata ko kaninyo. Ayaw tanaw ang akong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o kasibo sa imong kabubuton at agi kami sa imong kalinaw o kahiyusan. Ikaw na bumi o kahari hangtong sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunaywan kaninyo. Ipakitata ang pag-inigsulay. Kini mao ang pagdiro sa Dios na nagawakan sa mga sala sa kalibutan. Walahan ang gidapit alang sa paniapon sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, magalig-on ka na amo ang among makalawat aron pinubaran sa mga maayong buhat. Mahimo kaming tapos pagsugat sa taliyahod na manunubos o pagkadawas sa ngalanti sa pagkabulaan. Kini among ipanyayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Chapel announcement. Ang atong second collection karon atong igahin alang sa paghimo ug bilin dinhi sa atong chapel. Ikaduha, ang atong PYCC mabulokon ng pasinati sa Pasko ngadto sa mga kabataan sa atong parokya. Pinaagi sa Pasko sa kabataan. Nga mao ang 6 gifts of hope. Uban sa inyong suporta sa atong Bless a Child this Christmas, kita maglipay ug unyang hapon sa alauna ang takna ato nang ipaambit ang gugma. Kalipay ug paglaom ni Kristo sa atong mga kabataan sa barangay Kanduman ug Tawason. Gikan sa atong PYCC, daghang salamat sa inyong pagsuporta niining buhat sa pagtinabangay. Mga pasalamatan nato ang pilgrims and offerers karon. Atong sponsors, Jesus Arcelia Junior and Family, Senior and Family, Judith Libarnes Family, Tita Ichon and Family, Jerry Loyola and Family, Joseph Arcelia and Family, Pat Aranita and Family, Mercy Studio and Family, Rachel Suko and Family, Ann Suko and Family, Gloria Mata and Family, Rufina Arcelia and Family, Roland Binaro and Family, and Purong Nangka members. Pasalamat po sa usab sa mga nihabag sa atong santos nga misa, mga liturgical ministers and barangay tanods ug barangay emergency response team alang sa kahapsay ug seguridad. Ikatulo, pasalamatan usab nato ang nangulo sa atong misa digalyo karon nga si Reverend Father Joseph. Kung ato siya nakakal, masinip ang parako. Kaninyong tanan, kakanunay nagsuporta sa atong parokya. Daghang salamat.
Ang Ginoo manaakan ninyo. May Almighty God bless you all, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Tapos ang misa na daan kalinaw ni Kristo.